Hola a todos, bienvenidos a este live con Keshava desde India. Nos va a compartir hoy un día más conocimiento maravilloso. Les invito a que si no han visto los videos anteriores, este es parte de una serie que estamos llamando los principios fundamentales de Yoga Vedanta. Entonces es muy interesante y muy importante que vean los videos anteriores para que comprendan la seguidilla. El día de hoy vamos a hablar de los diferentes cuerpos que tenemos y vamos a entrar en la anatomía de la mente. Entonces yo voy a estar traduciéndole lo mejor que pueda y les invito a que participen dejando sus preguntas. Lipo está en el chat, entonces pueden dejar sus preguntas ahí y al final Keshava los va a contestar. Muchísimas gracias, Keshava. Thank you so much, Keshava-ji, for being here one more day. Thank you for sharing this knowledge with us. I really appreciate every day you come. Thank you so much. So tell us what we are going to do today, to study today, please. Yeah. So we will discuss about the three bodies. So according to Yoga Vedanta, so the personality, the human personality, what we call body, consists of three bodies. So physical body, subtle body, and the causal body. So briefly we'll discuss the body, three bodies. Muy bien, hoy vamos a hablar, según el Yoga Vedanta, el cuerpo está formado por tres cuerpos. El físico está formado por tres cuerpos. El cuerpo físico, el cuerpo mental, energético y el cuerpo causal, ¿verdad, Lipo? Causal, el cuerpo causal en español porque es Causal Body. Y hoy vamos a ir hablando de cada uno de ellos. Yeah. So these three bodies constitute what is called the personality, the human personality, the individual self, what we call Jivatma. The Jivatma so operates through these three bodies. You know, in interacting with the world, we use all the three bodies. La personalidad, que es lo que se llama el Jivatma, se expresa a través de estos tres cuerpos de los que vamos a hablar hoy. ¿Ok? La personalidad se expresa con el mundo a través de estos tres cuerpos. Yeah. So now the first one is physical body. So it's called Sthula Sharira. So Sthula means gross body or physical body. So gross in the sense it's very tangible. It's a very tangible body. So Sthula, it's called Sthula. Sthula Sharira. Sharira means body. So it's a physical body. So this is the what we call external instrument. It's an external instrument. So with this we are moving and all the activity happens and all. So yes. This is called the Sthula Sharira, physical body. Entonces el primero se llama Sthula Sharira y es el cuerpo físico, el que podemos tocar. Ese se llama el cuerpo material grueso porque lo podemos tocar y es con el que nos movemos, con el que hacemos cosas en esta realidad. Yeah. So this physical body is made up of. So there's a cosmogony. You know, the whole what are the constituents of this whole universe? They reflect in the body also, because we have discussed earlier also. So what is there in the macro is there in the micro also. So the whole universe is made up of the matter and energy. You know, of course, consciousness, matter, energy in the cosmic level. So that is there are 5 elements. That means there are 5 elements in this Prakriti. 5 elements. The same 5 elements are also there in the body, physical body. So this body is made up of 5 gross elements. 5 gross elements. Este cuerpo físico está hecho de 5 elementos grosos, ¿ok? Y como igual tiene una cosmología, entonces como es arriba es abajo, como es en el cosmos es en el cuerpo físico. El cosmos está hecho de materia y energía y de los 5 elementos grosos y el cuerpo físico también está hecho de lo mismo y tienen relación. Yeah. So this is what we call the Panchabhuta model. It's a Panchabhuta model. So this Panchabhuta model is very important. So we use this in Ayurveda also. So in Yoga Vedanta, this is a very important model. In the Tantra, in the chakra system, you can see this all the 5 elements. So these are the 5 elements.
So space, air, then fire, then water, and the earth. So Prithvi, Ap, Tejo, Vayu, Akasha. These are the 5 elements. So these 5 elements constitute the whole the matter, the world outside. Same in the body, the physical body also. And of course, there is a what you call the modification and the grossification and the mutation, etc. But without going to all the details, the physical body is made up of 5 original gross elements. Entonces, estos 5 elementos, que es lo que se llaman panchabhutas, son súper importantes en la base de las diferentes filosofías hindúes. Por ejemplo, tanto en el Tantra, en la parte de los chakras, en Ayurveda, en Yoga, en Vedanta, todo se basa en esa teoría del panchabhuta, de los 5 elementos grosos, que son espacio, aire, fuego, agua y tierra. Entonces, todo está hecho de estos 5 elementos, el universo está hecho de ellos, el cuerpo físico está hecho de ellos. Por supuesto, pueden tener mutaciones y como variaciones, pero él no va a entrar en eso específicamente. Vamos a hablar de los 5 elementos grosos. So, these 5 elements you can see reflecting in our body. So, the whole body is made up of 5 elements, but the 5 elements you can see that. So, the root chakra, for example, quickly I'll go through. The root chakra represents the earth element. Then the second chakra, so the Swadhisthana represents the water element. Then Manipura, so fire. So abdominal chakra, fire. Then the heart chakra is the air. You know, the throat chakra is the space. Then above these 5 elements, so what is called the primordial energy, the primordial matter and energy, that is the third eye chakra. Then finally, Sahasrara chakra is the consciousness. So this is the what is called the evolution or devolution. You know. So then the evolution. So this is how the whole universe is also made up of energy. The whole universe also is nothing but consciousness and energy. Same in the body. Entonces nuestro cuerpo está hecho de los 5 elementos y así está representado en los chakras en relación con los 5 elementos. Por ejemplo, el primer chakra, Muladhara chakra, está relacionado con la tierra. El segundo, Svadhisthana, con el agua. El tercero, Manipur, con el fuego. Anahat, con el aire. Vishuddhi, con el espacio. El tercer ojo está relacionado con la energía primordial y Sahasrara está relacionado con la conciencia universal. Entonces, toda esa misma relación está en el universo. Y eso es muy importante, la relación, la representación en el cuerpo físico y en el universo. Yeah. So, this Panchabhuta model, the 5 elemental model, is very important in Ayurveda also, because the whole our health, you know, the physical health is based on this model, five elemental model. So the water tattva, and the fire tattva, and the wind, the air. So and also one more thing we have to understand here, this the food what we take also has all these 5 elements. You know. So because the whole Prakriti, the world is constituents of this constituted by these 5 elements. So in the food also these 5 elements are there. Maybe of course it's in a subtle form, because this also has got the gross form and the subtle like that. So the subtler aspect of these 5 elements is close to food. You know? Entonces, por ejemplo, también en el Ayurveda son muy importantes los 5 elementos, muy importante relacionado con las doshas y con la comida también. En la comida están los 5 elementos porque, por supuesto, todo está hecho de Prakriti, que son los 5 elementos, está basado en estos 5 elementos. Entonces, lo que nosotros comemos también son los 5 elementos. Lo que pasa es que la comida es la forma sutil, más sutil de esos 5 elementos. Yeah. So these 5 elements, otherwise Prakriti. So Prakriti, you know, has the three functions, 3 qualities. So they're like a sattva, rajas, and tamas. You know, the lightness, the activity, and the inertia. You know, so these three qualities, what we call gunas, are there in the Prakriti, intrinsic. These 5 elements. So that's why you can see this in these 5 elements. You can also see the gunas, you know. So there is a connection. So the same thing in the food also. These 5 elements and the gunas are reflected in the food.
That is why what kind of food we take also impacts our body and the mind also. Because of sattva, rajas and tamas, the food we take is tamas, so the body becomes very tamasic. So rajas active, very active, and the sattva also. So like, this is all connected. Entonces también la comida que comemos con los 5 elementos de lo que está formado la comida está relacionado con unas cualidades de la materia que se llaman las gunas, que es tamas, rayas y sattva. Sattva es lo liviano, rayas es la actividad, la energía, la transformación, y tamas es lo pesado, la inercia. Entonces, estas cualidades están en esos 5 elementos, en ese prakriti, están entrelazados, y esto es muy importante, sobre todo, por ejemplo, en el ejemplo de la comida, porque si los alimentos, comemos un alimento tamásico, que tiene como la cualidad de la inercia, eso va a afectar a nuestro cuerpo físico y energético. Nuestra mente se va a poner con inercia, se va a poner lenta. Entonces, todo eso está entrelazado y afecta mucho lo que comemos a nuestro cuerpo físico, mental y energético, porque todo está entrelazado. Yeah. So, this is the body, the physical body, gross body. And it is, so this body this is the instrument for experiencing our karma pala. So, it's an instrument for experiencing pain and pleasure. So, pain and pleasure is nothing but what we have done, karma pala. The karma, whatever we have done in karma. So, that karma has to be exhausted, we have to go through. We have to go through. We have to experience, to exhaust. For that, so this becomes the instrument. According to our karma, according to our punya papa, so we get this body. So what kind of body and where we are taken birth and all these are governed by the natural laws, karmic laws. So this is an instrument, so for experiencing the karma pala, and also adding new also. Entonces, el cuerpo físico que tenemos en esta vida es el instrumento para llevar a cabo el karma pala, como la acción que tenemos que llevar a cabo en esta vida, ¿no? Ya hemos hablado del karma en otras sesiones. Entonces, este cuerpo físico es la herramienta que tenemos para experimentar ese karma y crear nuevo, porque todo el rato estamos creando. So, with this only we are experiencing this world and exhausting our karma, and also by proper use of our free will, so we are acquiring new karma. So new karma can be good also, So, but anyway, without the body, physical body, so no sadhana is possible, nothing is possible, So whether bondage or the liberation, all when we have this physical body. So, So that is why yoga says that you have to take care of the body also. You cannot neglect also. Entonces, este cuerpo físico que tenemos es súper importante porque sin él no podemos ni experimentar el karma que tenemos que experimentar, ni crear nuevo karma, que puede ser buen karma. Y además no podemos hacer nuestra disciplina, nuestra sadhana para llegar a la liberación en esta vida. Entonces, este cuerpo, el yoga dice que es muy importante cuidar el cuerpo físico porque con él es con el que nos vamos a liberar. Entonces, es muy importante cuidarlo. Yeah, that is why it is said Sharira Madhyam Khalu Dharma Sadhana. That means to practice all the dharma and all the sadhanas, so we need to have a good body, more or less good healthy body we have. So we have to take care of that. Entonces el yoga dice que tenemos que tener un cuerpo bastante sano para poder llevar a cabo toda la sadhana, toda nuestra disciplina y todo el dharma que vamos a hacer. Es muy importante mantener un cuerpo bastante sano. Yeah, and this body is subject to change because it's endowed with a sixfold change actually. So this body is always changes because that's the nature of the body, the nature of the elements are always changing, the world is changing. So this is made up of the 5 elements, so it changes. So it is subject to change. So there are 6 changes. It is subject to sixfold change. So that is coming into existence, even before birth. So it has to come into existence. That's also a change. Then birth, taking birth. Then growth, body keep on growing. So growth, then changes, undergoes changes within, So then decay.
So at one point, so its decay starts. Then finally, the physical body dies. In the sense, the five elements, the conglomeration of the five elements, so becomes one with the external five elements. Ujú. Entonces la naturaleza del cuerpo es siempre cambio, está todo el rato cambiando porque está hecho de los 5 elementos y los 5 elementos están continuamente cambiando. Entonces se dice en el Yoga Vedanta que el cuerpo se somete a 6 cambios principales. Uno es la concepción, otro es el nacimiento, otro es el crecimiento, otro es los cambios internos, todo lo que sucede en la adolescencia, en la madurez. Luego empieza a decaer y luego muere el cuerpo físico para unirse de nuevo con esos 5 elementos, transformarse de nuevo, transformarse en otro tipo de 5 elementos, ¿no? Yeah. So the idea is the body is subject to change and subject to decay and die. So that's how it is. Because anything is put together in time and space, is going to disintegrate one day in time and space. Because it's a time bound. The body is time bound because it is taken birth in one day and is going to. So that's how the nature, whole nature. But the idea is that before the body falls, so you have to realize who you are, what is your purpose, why you are here. You know. So before the body falls, so realize what is your true nature, so that you don't need to take the birth again. So the cycle of samsara will not be there. So that's the idea. Entonces, el objetivo es que antes de que el cuerpo se desintegre, porque en el universo todo lo que viene junto va a llegar un momento en el que se va a separar, entonces la idea es de que antes de que ese cuerpo se disgregue, uno tome conciencia y autorrealice quién es uno, quiénes somos. Entonces ese es el objetivo de la vida, es autorrealizar la verdad en uno mismo antes de que el cuerpo se desintegre para no venir de nuevo y nacer de nuevo y seguir en el ciclo de samsara. Yeah. So now this body is it's made up of food. So in the sense the body grows with the food what we take. You know. So it's sustained by food. It's sustained by food, and also finally it goes back to the food also. Finally it goes back to the food again. So it's a cycle. Yes. You know. So it's a biological cycle. So it is sustained by food. Whatever we take. So that makes the body so sustain. That sustains the body. So that's why the food also very important. What kind of food we take important. Yes. Sattva, Yes. sattva. Yes. Entonces, nosotros este cuerpo físico lo mantenemos con alimentos, con comida. Entonces, la comida es muy importante porque de comida nos hacemos y cuando muramos pasamos a ser comida. Entonces, es muy importante los alimentos que ingerimos, ya sean tamásicos, rajásicos o sáttvicos. Es muy importante cuáles elegimos y cuáles queremos que sean los que formen nuestro cuerpo físico. Yeah. And this body, the physical body, is active in the waking state only. You know. So we have 3 states of experience. So we have the waking state experience, dream state, and a deep sleep state. So these 3 states of experience is very thoroughly analyzed in Yoga Vedanta in order to understand our true nature. So you can see that this physical body is active in the waking state only. So in the dream state we are not aware of this because we are creating the new body in the light body, you know. So of course in the deep sleep state this body we don't have. So that means we are free from this body. So, Entonces, el cuerpo físico solamente está activo cuando estamos despiertos. Eso es muy importante. Solo tenemos control y conciencia del cuerpo físico cuando estamos despiertos. Tanto en el sueño como en el estado de relajación profunda, no estamos conscientes del cuerpo físico y no lo controlamos. Esto es muy importante en las cosas que va a hablar después, de que solamente cuando estamos despiertos estamos en conexión con el cuerpo físico. Después estamos desconectados del cuerpo físico, de alguna manera. So we have a deeper dimension than the physical body. So that means I am not the body, I have the body. Okay? So I have this body, the body is a very gross instrument, external instrument. So I am using this body for this experience, and I am witnessing this
the changes of the body, all the changes, whatever happening, I am the aware, I am the witnessing consciousness to this body. So the body changes, but I don't change. So that is why, so you have to develop that the witnessing attitude towards the body, and you want the changeless background. You want the changeless reality. So that's the philosophical spiritual lesson. Entonces, comprendiendo esto de que el cuerpo físico es el único que es el que solo está activo mientras está despierto, podemos observar que hay dimensiones más profundas de nosotros mismos. Hay algo que observa el cuerpo cuando está activo. Si nosotros tenemos otras dimensiones en las que el cuerpo no está activo, pero nosotros existimos, quiere decir que nosotros no somos el cuerpo físico. Y esta es una de las cosas primordiales que tenemos que desarrollar como una experiencia espiritual, es la experiencia de observador. Observador de la actividad de nuestro cuerpo físico y comprender quién es ese observador y posicionarnos desde ese observador. Yeah. So the body changes, and the body undergoes decay and the death for the body, but not the self. The eternal, immortal self will never die. So there is no death for that. So now, so discovering that I have the grossest instrument, so the body, the physical body, then this is then the journey within again, so internal journey, so external. So now you have to discover what is the internal, more internal than the physical body. So that is called subtle. Now subtle is more internal, so more inner dimension, the inner dimension of ourselves. So that's what is called what we call it sukshma sharira. So sukshma sharira, subtle body. So sometimes we also call it what is called astral body or energy body, different names. So that is what is called the subtle body. So this subtle body, so sukshma sharira. So this is made up of, so this subtle body is made up of 5 elements again, but the subtle 5 subtle elements. So yeah. Yeah, okay. Entonces, yendo más profundo a esa dimensión, desde la física a una parte más sutil de nosotros mismos, que es desde esa parte más que observa, podemos diferenciar que ahí hay un cuerpo más sutil al que llamamos cuerpo sutil. Hay gente que le llama cuerpo astral, cuerpo energético, pero vamos a llamarlo el cuerpo sutil. Este también está hecho de 5 elementos, pero en la dimensión sutil de ese elemento. Entonces está hecho de los 5 elementos, ese cuerpo sutil, pero de los 5 elementos sutiles. Yeah. So this subtle body stays inside the physical body, stays inside the physical body, and uses the physical body for its experience, for its existence. Yeah. Entonces, este cuerpo sutil vive dentro del cuerpo físico y utiliza el cuerpo físico para su existencia. Yeah. So, for example, so the mind, the mind is a subtle body, but the mind stays inside the physical body. So, example, it manifests, manifesting in the brain, and also the whole body. The whole body, the mind is there in the whole body. Yes. So there are some points where it's expressing, very predominantly. That's in the brain and also in the heart, etc. So, it stays inside the physical body for its existence. Without the physical body, there is no mind, So Yes. yeah, so that's why it stays. Yeah. El cuerpo físico necesita la mente, ese cuerpo sutil, necesita el cuerpo físico para expresarse, vive dentro del cuerpo físico, de todo el cuerpo físico. Se expresa a través del cerebro, a través del corazón, a través de muchos centros, de muchas partes energéticas de todo el cuerpo, por decir, pero lo necesita para vivir. Si el cuerpo físico se muere, la mente no puede existir en esta realidad. Yeah. So to, let us say, the ears, So the earlobe is a physical, but the sense of hearing, the sense of hearing, the energy, the power of hearing is subtle. So do the eyeballs,
So these are the physical. But then the sense of seeing and the power of seeing, that becomes subtle. Yes. So to all the 5 elements. Yeah. For 5 senses, 5 motor organs and 10 sense organs. So that's how it is. It's a partly physical and partly subtle. So you can say in between, So that's it. Entonces, por ejemplo, en los 5 sentidos que tienen el cuerpo físico hay una parte física que es el oído, pero el sentido de oír es la parte sutil de ese sentido. Lo mismo con el ojo. La bola del ojo es la parte física del sentido de la vista y la visión es la parte sutil de ese sentido de la vista. Yeah. So this way, this subtle body, uses the physical body for its existence, for its operation, and this physical body, this subtle body also made up of 5 subtle elements, and also according to our karma. Here also just like in the physical body, according to our karma, so we get the body, what kind of body. So here also according to our karma, so that kind of subtle body we get. That's why there are some differences, So that's all because of our previous karma and the karma vala. So what kind of things we have done. So according to that karma, so we get the subtle body also. Yeah. Entonces nuestro cuerpo sutil también está relacionado con el karma. El que recibimos también está relacionado con el karma que hemos cultivado en otras vidas para y el que necesitamos para esta vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, los sentidos, el del oído, de la visión, todas estas cualidades que unas personas pueden ver y otras no, todo esto está relacionado con nuestro karma, lo que necesitemos para esta vida y el karma que hayamos cosechado, ¿no? Depende de eso el cuerpo sutil que vayamos a tener también. Yeah. So, and this subtle body is more active in the dream state. Of course, in the waking state also it's there. The waking state also is very much there, but in the dream state you can see this, it's fully functioning. The whole dream world what it creates, So we are creating a whole dream world. So the dream world is nothing but this subtle body. You can see the whole dream world, which others cannot access to the dream world. We create it within. So that means the subtle body is fully functioning. Subtle body, of course, causal body also there. The causal also there, but you can see that it's active, very active in the dream state. Entonces, en el estado de sueño, en el estado de sueño es donde este cuerpo sutil está activo. Nosotros creamos una realidad ensoñada en la que solo nosotros podemos dirigirla, otros no pueden entrar, es nuestra realidad que creamos durante el sueño. Entonces ahí nuestro cuerpo sutil es donde más activo está. Por supuesto, el cuerpo sutil está activo en el estado del despertar, cuando estamos despiertos, pero en el estado del sueño es cuando más activo está el cuerpo sutil y los sentidos, los 5 sentidos, es cuando más activos están. So now this subtle body consists of 19 entities, So there are 19 entities. So this all put together, it's called subtle body, So what are the 19 entities? You can see that the 5 sense organs, the seeing, hearing, tasting, and touching. These are the 5. The power of seeing, the power of seeing. So same thing, the power of tasting, touching, sensing, etc. And the 5 motor organs. So motor organs. So we have this moving, hands are moving, and with the legs, the body locomotion, the touch, the sense of taste, the tasting, etc. So there are 5 of them. So they're all subtle. They're all subtle, So we don't see the power. These are subtle. So you can see the hand moving, but then the power that moves the hand. So this is subtle. So then we have the 5 prana. So the prana is one universal, but it has got a 5-fold functioning. The 5-fold functioning. So respiratory system, Then we have circulatory system, prana, apana. So excretory system. Then we have digestive system. Then we have reversing system. These are the 5 systems of prana. So they are divided into 5. So 5 pranas.
and the 4 components of the mind. Mhm. So total put together it's called 19 entities. It consists of 19 entities. Okay. I will translate, you help me. Right. Entonces este cuerpo sutil está formado por 19 entidades que se dividen en 5, 5, 5 y 4. Los 5 primeros son los órganos de los sentidos. The first 5 are the sense organs, yeah? Sense organs, yeah. Yeah. Los órganos de los sentidos, como la vista, el tacto. El siguiente son... the second is like the locomotion and the walking and the moving. What's the name of that? It's motor organs. Motor Yeah. organs. Yeah, So the motor. Yeah. Yeah. So, Okay. Yeah, the motor, los órganos motores. Por ejemplo, la locomoción, el mover los brazos, las manos. Nosotros podemos ver el movimiento, pero ¿qué energía lo está moviendo? Entonces, todo esto son formas sutiles, ¿ok? Del cuerpo sutil. Por ejemplo, los siguientes son los 5 pranas, que se llaman pancha prana, que es el prana general del cuerpo. Está dividido en 5 tipos de pranas, unos para la asimilación, otro para la excreción, otro para el movimiento de la sangre, la respiración. Todo eso está guiado por diferentes tipos de pranas y todo esto forman parte del cuerpo sutil. Y luego las últimas 4 son 4 facetas de la mente, que eso también forman parte del cuerpo sutil. Yes. Yeah. So, motor organs are, just to enumerate, motor Yes. organs. So, Vak, Pani, Pada, Upastha. And so, English translation will be, so Yes. Vak, the power of speech, the speech, is a motor organ, the power of speech. Yes. Yes. Then the hands, the moving. So, Mm-hmm. then the legs, which are locomotion, so taking the body to other places. Then we have what is called upastha, that means elimination. So elimination. Then we have power of procreation, so organ of procreation. So these are the 5 motor organs. Mm-hmm. So 5 sense organs is more subtle. So 5 motor organs is more little gross. So you can say so within. Entonces, los órganos motores, podríamos decir que uno de ellos es caminar, otro las manos, el movimiento de las manos, otro es hablar, otro es la reproducción y otro es la excreción. Esos son formas sutiles de los órganos motores, del movimiento del cuerpo, pero en forma sutil. Yeah. And the pranas also, the 5 pranas are there. So they are called prana, apana, vyana, udana, samana. So prana, so the 5-fold. So one is respiratory system. The respiration happens, respiratory system. Then we have circulatory system, the blood circulation, the whole circulatory system. Then the important is the digestive system. So digestive system. Then the system of draining, elimination Yes. system. So then we have the reversing system. So reverse all the reflex actions and hiccups, etc. Hiccups, yeah. Hiccups and and also power of speech. What makes. So these are the 5 pranas. Okay, yeah. Y también tenemos 5 pranas. Uno de ellos regula el sistema respiratorio, otro el sistema circulatorio, otro el sistema digestivo, otro el sistema de excreción y otro el sistema de impulso. Por ejemplo, cosas que hacemos por impulso, como por ejemplo el hipo, está guiado por este sistema, o por ejemplo hablar. Las ganas de hablar, ese impulso, esa energía, ese tipo de energía es un tipo de prana, que es el del impulso, digamos. Yeah. And 4 components of the mind. So the mind, has got 4 components. So this is a very important thing, the very important thing, how the whole mind functions. So these 4 components of the mind will be, so the next we are going to talk about more details, because the mind is, we have to understand. I just only enumerate. So the 4 components is the perceptual mind, then the intellect, then the memory, and the ahankara, that's the ego. Ego. So these are the 4 components. Is perception intelligence? Yeah, intellect. Perception, intellect, what's the third? Memory And ahankara. Okay.
Ahankara is the ego. The ego, yeah. What? Entonces, la mente tiene 4 partes, ¿no? 4, how do you say four what? I want to translate. Fourfold functioning. Functioning, yeah. I want to translate the word, exactly. Tiene 4 funcionamientos o 4 funciones la mente. Una de ellas es el intelecto. El otro, I lost it. Intelecto one. The perceptual mind, intellect, and memory. Okay, intelecto, percepción, la memoria y ahankara, que es el ego. Son partes de la mente. Yes, good. So these are the four components of the mind according to their function. So we will see more details in the next topic after this. Mm-hmm. So next, so this is the subtle body. So this is called the Sukshma Sharira, the subtle body. Then this subtle body is active in the both waking state and also in the dream state. So, but in the dream state, you can see that the full functioning of this, Yes. But then it is not there. You can see that it is not there. We don't perceive this in the deep sleep state. In the deep sleep state, so we don't see this functioning of. So that means we are independent of this, even the subtle body. So we are independent of even the subtle body. Ok. Entonces, esto es lo que llamamos el cuerpo sutil y está activo en el estado de despertar, cuando estamos despiertos y cuando estamos dormidos. En ambos están activos este cuerpo sutil de los sentidos. Pero cuando estamos en el sueño profundo, este cuerpo sutil no está activo. Entonces, esto demuestra que nosotros tampoco somos el cuerpo sutil, porque hay algo más que está ahí, que es lo que está en el sueño profundo. Yeah. So that means what? We are independent. The self, the inner self, the true self is independent of all the bodies. At the same time, these bodies cannot exist without the self. So we don't perceive this, the mind, especially the mind and the ego is not there in the deep sleep state. So, but we are able to, we are there happy. So we are happily, Yes. so we are there happily, unchanging, unmoving, So that's what we have to understand, that we are not the body, we are not the physical body, we are not the subtle body. So I am independent entity. So, Very good. Entonces, en ese estado de sueño profundo, la mente no está. Entonces, quiere decir que en ese estado profundo de sueño, el ego no está. Quiere decir que nosotros no somos el ego. Entonces, en ese estado profundo de sueño, nosotros estamos simplemente felices en esa felicidad continua, que es lo que somos como el ser. Entonces, eso es una demostración muy importante que hay que comprender, de que nosotros no somos ni el cuerpo físico, que es lo que está activo cuando estamos despiertos, ni la mente o el cuerpo sutil, que es lo que está activo en el sueño. Nosotros somos lo que está en el sueño profundo, lo que se mantiene. Y el cuerpo físico no puede existir sin el espíritu. ¿Ok? Y el espíritu no puede como presentarse, o sea, materializarse sin el cuerpo, pero el cuerpo no puede existir sin el espíritu. Yeah. So now, the more subtler than this, so we have what is called the causal body. So causal body, it's called the Karana Sharira. Karana. So Karana Sharira. Karana means cause, causal. So that means it is much more deeper. So much more deeper than the subtle body, and this is so we can say it's a spiritual DNA body. Spiritual DNA body, you can say. Entonces, el cuerpo causal se llama Saharara. Karana Sarira. Yeah. Karana Sarira. Ese es el cuerpo causal. Y ese es causal, causal. Y ese es nuestro ADN espiritual. Entonces, ese es el cuerpo más sutil de todos, como el espíritu, y es lo que se llama nuestro ADN espiritual. Yeah. So, this is the causal, Karana, because
So this is the cause for other two bodies. Yes. You know, so this is the cause for other two bodies. So subtle body and the physical body. That's why it's called the causal body. So Karana, you know, it's an innermost body. It's an innermost body. That means it is still a body. It's still a body. From the standpoint of the cell, it is still a body, but it's very subtle. Very, very subtle means we cannot even see. We cannot even define. It's undefinable. It's undefinable. We cannot define, just like we have defined the physical body. You know, it's made up of 5 gross elements. We have defined a subtle body is made up of 5 subtle elements, etc. But this we cannot define. As such, we cannot define because it's very subtle. Very subtle. El cuerpo causal sigue siendo un cuerpo, pero no se puede definir. No se puede definir como el cuerpo físico, se puede definir de los 5 elementos, o el cuerpo sutil se puede definir con los 5 elementos sutiles. Este cuerpo es tan sutil que no se puede definir de qué está hecho la composición, no se puede definir. Y está, pero sigue siendo un cuerpo y está dentro del cuerpo físico dándole vida, pero no se puede definir como los otros. Y se llama causal porque es el que causa los otros cuerpos, ¿ok? Gracias a él se forman los otros cuerpos y podemos existir. Yeah. So this is it consists of you know, the seeds of avidya, you know, the avidya, the self ignorance, you know, all the samskaras, all the vasanas, all the imprints, you know, and all the karmic imprints, you know, all the karmic imprints and all the patterns and imprints and the original mistake of the self forgetfulness, avidya. All these things are there in a very unmanifest state in this body. Entonces, todo en este cuerpo causal está impregnado, está grabado todo el avidya, ese olvido del que hablamos, esa ignorancia principal por la cual se genera todo el resto, todas esas como marcas, toda esa información que pasa de una existencia a la otra está dentro de este cuerpo más sutil. Yeah. So all the karmic imprints and all the personality, the seeds of our personality traits, all the unconscious, you know, all unconscious impressions and samskaras. So these are all stored in this causal body, and of course, new samskaras also in this life, whatever we create. So they also add to this. So it's like a seeds. So these tendencies and impressions and you know, karmic imprints and karma pala, whatever we have not exhausted in this life, you know. So all this, you know, the karmic imprints. So all this are taken to the next life if the person is not enlightened through this, you know. So this causal body takes all the imprints, all the residuals, you know, along with the self-ignorance if the person is not enlightened to the next life, you know, transmigration happens, you know. So this travels. So is the only thing that pass. Yeah. The ego. So my ego of this life will stay. I will create a new ego next life. Yeah. So very interesting. Ego will be the new. So new ego will be there. No new physical body. So in other words, a new physical body. So new subtle body. But then it's not very much difference also. Same, different. But but the causal body determines what kind of body, physical body. That's why maybe sometimes you can even take very similar body one life after the other one, and you can look even similar. Yeah. Okay. I see that. So it depends how far you jump, ¿no? Yeah. Wow. Yeah. Entonces, en este cuerpo sutil están impresos todo el karma, todos los samskaras, todas las impresiones de esta vida que nos vayamos a llevar a la otra, todo el karma que hayamos creado y no hayamos consumido, todo lo que nos vamos a llevar a la otra vida, todas las impresiones que hayamos creado en esta vida, nos la llevamos en ese cuerpo sutil. Es lo único que se va a otra vida. Esto es alucinante. Yo no lo sabía así, de esa manera. El cuerpo físico se queda, la mente, el ego de esta vida, de esta existencia se queda, en esta se deshace,
termina cuando uno muere, lo que se va es solo el cuerpo sutil con todas las impresiones y todo el karma acumulado a la siguiente vida. Entonces yo le preguntaba y le decía que por eso yo he visto que a veces la gente que reencarna en cuerpos muy parecidos, que incluso se parecen físicamente. Esto lo he visto con Sadhguru, por ejemplo, que pone una foto de su vida anterior y se parecía muchísimo físicamente y él dice que sí que puede pasar eso. Yeah, very interesting. Yeah. So, so this we translate it as, so what is called the soul. You can call this as a soul. Yeah. Yes. So the causal body, the causal body, the Karana Sharira is the soul. Mm-hmm. Sometime wrongly we translate it as a self. Self is different. Soul is different. Yes. So self is unchanging, unmoving, no death for this is a timeless reality. And that is a one undivided, indivisible, one universal consciousness, also known as self. Yes. From the standpoint of the individual. So that's different. So the self will not travel, there is no travel for the self, and there is no death for the self, it is eternal, it is there everywhere. So only what travels is only the soul, according to one's own karma, if the person is not enlightened. Yes. You know, the person is not enlightened, only the soul travels and takes the next birth. If the person is enlightened, that means even the soul dissolves. Yes. You know? For enlightened person, even the soul dissolves because there is no karma, there is no self-ignorance. Mm-hmm. You know? Yeah. Yes. Entonces, este cuerpo causal es lo que se conoce como el alma. El alma es lo que viaja de una vida a otra en reencarnación tras reencarnación. Por eso dicen que alguien habla un alma viejo, ¿no? Y no debe confundirse con el ser. El alma y el ser son cosas totalmente diferentes. El ser es lo que no cambia, es lo que se mantiene. El ser no viaja, no se mueve a ningún sitio, no tiene ningún tipo de impresiones. Eso lo vive el alma, ¿ok? Entonces, cuando una persona se ilumina, el alma se disuelve porque ya no hay karma, entonces el alma se disuelve y lo que queda es el ser. Yeah. So this is the thing. So for enlightened person, even this causal body dissolves and no more coming back as a samsari, for the samsara, the suffering. So only the person who is not enlightened yet, only this travels and because all the karmic imprints are there, all the DNA, all the, you know, so according to the karma, so the person takes the next birth and continues the journey, you know, continues the journey. And this causal body, so you can see this causal body is there in the deep sleep state also. In the deep sleep state, when everything goes to dormant condition, unmanifest condition, you know, so the whole thing are there, you know, in the deep. So only in the next day when I wake up from the deep sleep, when I come out of the deep sleep, so the mind wakes up, the subtle body wakes up, the mind wakes up. Only when the mind wakes up, this karmic, the causal body operates through the mind and of course through the physical body. So that's how it is. You know? Entonces, cuando estamos en sueño profundo, es cuando el cuerpo causal está en plenitud, en máxima actividad. Luego, cuando nos despertamos, entonces despierta la mente y despierta el cuerpo físico y entonces todos se conectan. Yo tengo una pregunta aquí para él, para hacerle. Entonces, por eso, por ejemplo, en prácticas como el Yoga Nidra, es tan importante mantener el cuerpo absolutamente quieto para poder llegar a ese estado del deep state. I have a question for you. So, for example, that's why in meditation, for example, it's extremely important to be quiet without moving. Or, for example, Yoga Nidra, because you can access to this deep state or not? Yeah. Yes. Yeah. So what we are doing in the meditation and Yoga Nidra is we are trying to access this causal body, all the imprints, etc. You know. Yes. So in the deep sleep state, what happens? You know. So everything goes down. We are not aware of everything. That means so the mind mind sleeps, so to speak. When the mind sleeps, everything is just gone inside. So dormant condition. But in the meditation and in the way Yoga Nidra, etc., we are awake. We are not sleeping. We are awake, and we are trying to trace this the causal body, you know, samskara. Yes. Entonces él dice que sí,
que cuando estamos en meditación profunda o en yoga nidra, que es un tipo de meditación que se ha acechado, lo que estamos intentando es acceder a este cuerpo sutil, pero en estando despiertos. Por eso yo lo que le preguntaba es que una de las cosas más importantes que mucha gente no comprende porque no hace meditación como debe ser, no lo aprende de la manera correcta, es que en meditación o en yoga nidra lo más esencial, lo primero que se debe conquistar es que el cuerpo esté absolutamente quieto, porque solo con el cuerpo absolutamente quieto podemos acceder a esos estados más profundos de conciencia. Yeah. So, these are the three bodies on the self, Atma. You know, the Atma, the inner self, the real self, that's our true identity, you know. So this Atma stays beyond the three bodies, you know. So it's untouched by the fluctuations of all the three bodies, and untouched, and because it's in a different order of reality. So, but at the same time, it is the fundamental. Without the self, so no body can exist. But the self is independent entity, and it stays beyond all the three bodies. Entonces el ser, el Atma, está más allá de los tres cuerpos. No es los tres cuerpos, pero utiliza los tres cuerpos para existir, para tener esa experiencia. Él existe más allá de los tres cuerpos, no lo necesita, ¿ok? Pero a través de esos tres cuerpos es que vive todo este ciclo de encarnación y de autorrealización. Pero es muy importante entender que el ser, el Atma, no es ninguno de estos tres cuerpos. Está más allá, no cambia, no muta, solamente observa, solamente es. So, as long as this causal body is there, so transmigration will be there. So, through knowledge we dismantle, so we disintegrate even this causal body. So no birth next time. So that's all. Entonces, mientras haya este cuerpo causal, el alma, siempre va a haber transmigración, siempre va a haber encarnación, siempre va a haber ciclo de samsara. Cuando se disuelve este alma, este cuerpo causal, es que se produce la iluminación y se disuelve y se termina el ciclo. Yeah. So that is why what kind of samskaras we are creating and what kind of karmas we are creating. All these things, you know, they go to this causal body as the imprints, you know. So that is why it is so important to do our actions and our karmas very consciously, you know, consciously, mindfully doing, you know, so that this can change this the causal body, you know. So that is why in yoga, doing everything very consciously, deliberately, it's very important because the conscious action can influence your unconscious samskaras. So that's why. Yes. Entonces, lo que tenemos que estar atentos, muy importante, es cómo afectamos en esta vida a ese cuerpo causal, porque con nuestras acciones podemos intervenir en esos samskaras, en esas marcas, en esas impresiones que están grabadas en ese cuerpo causal. Tenemos que estar conscientes que debemos estar muy atentos a las acciones, los pensamientos que hacemos en esta parte física, porque afectan a la parte causal, a ese alma, todas las impresiones. Con buenas acciones, con buenas intenciones, con buenos pensamientos, podemos afectar positivamente a ese cuerpo causal y borrar samskaras antiguos. Entonces es muy importante, como se hace en yoga, hacer las cosas con conciencia y con buena intención. Yeah. So now, so this causal body we cannot do much as such. So, but by our actions and by conscious living and, you know, whatever we do in the waking state, that influences the causal body, subtle body and the causal body. So in that sense we say that is undefinable. So in that sense we say it's undefinable, but we can define in this way that it is it carries all the seeds of avidya, self-ignorance and all whatever we do. So directly we cannot access, but through the waking state and dream state, you know, through practices and yoga, meditation, everything, we can influence the causal body, and we can also, of course, disintegrate and break this also by self-knowledge, ultimately, the self-knowledge. Entonces es muy importante entender
que, por decir, uno puede transformar o manipular ese cuerpo causal, pero sí podemos influenciarlo. Esto es muy importante, que desde nuestro cuerpo físico, desde nuestras acciones, podemos influenciar ese cuerpo causal y hasta romperlo, desintegrarlo cuando nos iluminemos. Ahí vamos a afectarlo tanto que lo vamos a desintegrar. Pero es muy importante comprender que haciendo las cosas con conciencia vamos a poder afectar positivamente a ese cuerpo causal, borrar samskaras, borrar karmas y limpiarlo, purificarlo. Yeah. So now, these are the three bodies. So now let us discuss about the more mind. Mind is part of the subtle body. So little more details. So we'll see about the mind, how it functions. So we have seen this. So the mind has got 4 components. So 4 components of the mind. So now here you see that. So this is called what is called mind is called Antakarana. So Antakarana means so it's the inner instrument. So body is the external instrument. The mind is the inner instrument. It's called Antakarana. So it's an instrument for our transaction. So with the mind only we have all the perceptions, all the transactions in the world. We experience, everything is there. Without this we cannot even. Otherwise we have to sleep all the time. We cannot sleep. Or yes. the person is in a coma, so it's not possible. So the interaction is possible. So we need to have the mind to interact with the world, but at the same time, so there's a problem. Okay, so we'll discuss that. Yes. Entonces vamos a hablar ahora un poquito más adentro de la mente. Tiene 4 partes la mente de las que vamos a hablar. La mente es muy importante porque la utilizamos para hacer transacciones, para actuar en esta realidad. Sin mente no podríamos actuar en esta realidad, estaríamos como durmiendo, como si fuera en coma. Entonces necesitamos la mente para actuar, pero hay un pequeño problema. So without mind, interaction is not possible, nothing is possible. At the same time, if it is too much, then we forget our true self. Yes. So without the mind, no interaction possible. If it is too much also, what happens, so mind being an instrument, it reflects consciousness. Since it reflects consciousness, so what happens, so we identify with the reflective consciousness, the mind, and especially the ego. Then what happens, there's a parallel reality is created, and the personality, the individuality is so strongly reinforced. So in the process, we conveniently forget who we are, what is our true nature, then the whole samsara is conformed and confounded and strengthened. So then it's a huge whole problem. Yes. Whole human predicament stuff. Yes. Entonces lo que sucede es que la mente es una herramienta que nosotros utilizamos para relacionarnos, para actuar en esta realidad. Pero cuando esa mente toma mucha fuerza, como el ego, la personalidad, entonces, la mente es un instrumento para reflejar la conciencia, pero cuando la mente toma mucha fuerza, se identifica con la conciencia y cree que la mente misma, el ego, es la conciencia, y ahí empieza el ciclo de samsara mucho más potenciado y ahí empiezan los problemas. Yeah. So now, this mind has got 4 components. So these components, which I have mentioned earlier, so briefly. Now, so first, this is the 4. So 1, so manas. Then we have buddhi. Then we have ahankara. Then we have chitta. Yeah. So, of course, all the 4 are functioning. They're just functioning in every cognition. In every interaction. So the mind is active, the mind is functioning. So at once, it's not that first one, second, it's not like that. But for our understanding, we are dividing like this, Mm-hmm. So the first one is, first understand the self. This is the original self, Atma, the original consciousness. Atma, the original consciousness, that is always there in all our interaction, in all our transaction, in every moment, This is giving, lending its existence
its consciousness to the causal body, the subtle body, the mind, and it's always there. That's the original consciousness. So this is reflecting. So the mind is reflecting consciousness, reflective consciousness. And here, so what we call manas. The first is called manas. Okay, I will translate. I will Ah. translate. So, la mente está formada por 4 partes: manas, buddhi, chitta y ahankara. ¿Ok? Entonces, estas 4 partes son las que interactúan en cualquier situación. Por encima de ellos, por supuesto, está el ser, y a través de estas 4 partes de la mente que son esenciales para comprendernos a nosotros mismos, es que la conciencia se refleja en esta realidad. Entonces vamos a hablar ahora de la primera, que es manas. Yeah. So from the manas only, actually in English word also mana, mind comes. Mind. Yeah. But anyway, so this is so manas. It's a perceptual mind. It's a perceptual mind. It's a lower mind, you can say. It's a lower mind, it's a lower mind, higher mind, within that, just to understand the lower mind. So it's a perceptual mind. So because it gives the perceptions from the external world. From the external world, so we get the perceptions. So through this mind. So manas, so it collects the perceptions from the external world. Yes. Of course, to the sense organs and motor organs, and of course physical body, external world. You see that. So this, when I open my eyes, so I see the things, and the perceptual mind is taking the perceptions, and that gives to the buddhi. Entonces, manas es nuestra mente, la parte de la mente que percibe. Esta es muy fácil de comprender. Manas utiliza los órganos de los sentidos, el cuerpo físico, para recibir información del mundo exterior. Se puede decir que es como la mente más baja o más grosa, se podría decir, pero es la que recibe información del mundo exterior a través de la vista, el tacto, el oído. Manas recibe información hacia buddhi, que es lo que vamos a tratar ahora. Entonces es como la parte más grosa. Cuando abro los ojos, toda esa información la recibe manas. Percibe. Es la parte de la mente que percibe información. Yeah. So it's also called as a sensory motor mind. Sensory motor mind. Yes. So because we are using the mind, the manas is using the senses, 5 senses and 5 motor organs, and of course the pranas also there. And the physical body, external world. So the first thing what we get the perceptions from the external world through this. So this is how it is. So it's not much troubling, because this part of this thing is not much troubling. Yes, perception. Yes. Yeah, it only gives the data. It only gives the data from the external world. Yes, and takes the data and it sends to buddhi. Yes. No interpretation. Yeah, that's the point. No interpreting. No interpretation, yeah. Entonces, lo importante de esta parte de la mente es que no es interpretativa, y eso es muy importante. Solamente recibe información tal cual es, a través de los órganos de los sentidos, a través de los diferentes pranas del cuerpo y del cuerpo físico. Recibe información, se la pasa a buddhi. No hay mucho problema con esta mente. Solamente recibe información, se la pasa a la otra parte de la mente, a buddhi, ya está. Very good. Yeah. So now, the second one is what is called buddhi. So very important one. So buddhi, or we can say it's an intellect. So that is a perceptual filtering. So it's a perceptual filtering. So it decides what is good, what is not good, and all the So of course this intellect we include everything. We include so emotional intelligence and intellectual intelligence. And spiritual intelligence also is a part of the intellect only, buddhi. So buddhi stands for all this intellects, Whether it's intellectual intelligence, simple, then also emotional intelligence also, and spiritual intelligence. That is why buddhi is very important, and the strengthening the buddhi. The strengthening buddhi is so important in yoga Vedanta. So in fact, the whole sadhana practices are to strengthen the buddhi, So it's also it works with discernment, viveka. Yeah, viveka. Okay. That's it. That's
That's Yeah, what the perceptual filtering means. That's a viveka. yeah, So yeah, yeah. in fact, buddhi is equal to viveka. So buddhi is equal to viveka. We speak that. We say that. Yeah, very good, very important. Yeah. Entonces, buddhi es la parte del intelecto. Se traduce como el intelecto, pero ahí está dentro la inteligencia emocional, la inteligencia mental. Los diferentes tipos de inteligencia que tiene el cuerpo físico están dentro de buddhi. Entonces, en el yoga Vedanta se busca mucho fortalecer este buddhi, esta parte del intelecto que también es el discernimiento, que en hindi se llama viveka, porque aquí es donde vamos a discernir, porque el buddhi es el que filtra la información que viene directo de manas, lo que decide que está bien, que está mal, que es conveniente, que no es conveniente. Entonces, ese discernimiento es esencial en el yoga Vedanta para evolucionar, porque cuando confundimos, pues ahí cuando confundimos lo bueno con lo malo con lo bueno, ese es el problema. Yeah. So this buddhi, in our general interaction, so it's deciding what is good, what is not good, what is right, what is wrong, judgment and etc. In a spiritual level, what is real, what is not real, what is my inner cell, what is my body, the limitations of the body. So all the higher. So so understanding the true nature of myself, etc. happens there. So that happens there. Of course, ignorance also is there, and ignorance also removed in the mind only. The whole. So all this higher. So viveka is so important. The discerning capacity. What is good for me? What is real? What is not real? So what is my goal? And all these things at a higher level. Yes. So that's what we call spiritual intelligence. So it's all happening there. Yeah. Yes. Entonces, en este buddhi pasan las cosas más importantes porque ahí es donde tenemos que discernir. En este plano más grosso es decidir lo que es bueno para nosotros, lo que no es bueno para nosotros, pero en un plano más espiritual es qué es real y qué no es real. Discernir entre lo que es real y lo que no es real. Y ahí viene viveka, viene el discernimiento, que eso es lo más importante de cultivar en nosotros mismos. Yeah. So this is the whole Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita is very important yogic text. So there in the Bhagavad Gita there are so many yogas are there. The karma yoga, bhakti yoga, the dhyana yoga, all are spoken about. But then if you closely look into that, the whole thing is what is the essence of Bhagavad Gita? You can say the essence of the Bhagavad Gita is nothing but buddhi yoga. That means strengthening the buddhi. When the buddhi is strengthened, so then automatically there is the emotional intelligence. Yes. Automatically, so you have even intellectual intelligence also. You have very good intellectual intelligence. At the same time, you have very good emotional intelligence. So you're more happy, and of course more spiritual intelligence also. So everything is covered. So when we strengthen the buddhi, that is why it is very close to the self also. We have written like this. Just to say this, it's very close to self also. Very close. So that is more sattva, more light, more understanding, more knowledge. So all good stuff. Yes. Yes, very good. Entonces, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, que es un libro muy importante de conocimiento, en ese libro se habla mucho de muchos tipos de yoga, karma yoga, jnana yoga, bhakti yoga, pero en verdad todo el libro en sí podría decirse que es buddhi yoga, que es enseñanzas para fortalecer nuestro buddhi, nuestro intelecto, porque cuando fortalecemos este discernimiento, este intelecto, lo que hacemos es fortalecer nuestra inteligencia emocional. Cuando fortalecemos nuestra inteligencia emocional, tenemos mucha más claridad, estamos mucho más felices y esa parte del buddhi, cuando la fortalecemos, está muy cerca del ser. Ahí pueden verlo en la gráfica, es la parte de la mente que está más cercana al ser. Yeah. So strengthening the buddhi means weakening the ego, which is false sense of self. Which is the ego is a separation. So because the ego appropriates everything, and the ego creates a false sense of self, and it's a problematic. It creates samsara, more and more samsara. So that is why
you strengthen more and more buddhi, so automatically, so ego becomes more and more lesser and lesser. So, Yes. Entonces, la importancia de fortalecer el buddhi es que cuando, digamos cuando fortalecemos buddhi, ahankara, que es el ego, se disminuye. No pueden estar los dos. Cuando buddhi está fuerte, el ego se pone pequeñito y viceversa. Entonces es muy importante fortalecer el buddhi porque automáticamente el ego se va a poner bien chiquito y el ego es el que crea todo, el seguir en la rueda de samsara continuamente. Entonces es muy importante trabajar buddhi y llevarlo a un estado más sáctico, luminoso. Yeah. So this is so buddhi. Now comes what is called ahankara. So it's a egotism. So ahankara means ahankaroti iti ahankara. So that means the I sense, that I am the one who is doing. So I am the one who is doing, and this is ahankara. Is of course is only a thought, but then it appropriates everything. It appropriates everything, and Yes. it owns up for itself, and it creates a barrier. It creates a barrier between the self, the real self. It creates a parallel reality, and it has got all the negative emotions and all part of this ahankara. Entonces está ahankara, que es el ego, es la percepción del yo hago, del que hace, y es el que crea todos los problemas, el que crea toda la vuelta al samsara. Entonces es muy importante porque nos separa del ser. Cuando el ego crece, el ego es solo un pensamiento, el ego no existe, es solo un pensamiento, pero es muy poderoso, esto es muy importante, que el ego es solo un pensamiento, que no existe, pero es tan fuerte que acapara todo y nos hace creer que él es y crea una realidad paralela completamente a la realidad que es el ser, y nos aleja del ser. Yeah. So this ahankara, so it has got all the 6 streams, the streams of emotion. So I'll come to that. So let us see the chitta first, then we'll come to there's a connection also. So this is ahankara, the individual ego, the egotism, etc. Then comes chitta. So chitta is what is called the unconscious storehouse, memory, all the memories and unconscious storehouse. And this chitta also connected to the causal body. I have told you before, causal body. From the causal body, from the causal body is connected to chitta, then the ego, then the buddhi. This is how, because they are all connected anyway. Yes. So this is the unconscious storehouse, and all the primitive instincts. We have the primitive instincts. They're all part of that. They're connected to that. So Yes. the four primitive instincts are fountains. There's so ahara, nidra, bhaya, maikuna. So that means the food, the instincts, the food instincts, the sleep instincts. Yes. So the fear instincts, the fear of death, etc. So the urge to procreate and propagate the species, etc. These are the 4 primitive instincts. They're all part of the causal body. Yes, So yes. they're all connected to this memory system. Entonces, la otra parte de la mente es chitta, que chitta es la memoria. Toda nuestra memoria, todos los recuerdos, es chitta, está dentro de chitta, y eso está en el cuerpo causal, que es el que pasa de encarnación a encarnación. Esto es muy importante, chitta pasa. Entonces, ahí también están todos los instintos básicos, los instintos de comer, de reproducirse, de dormir, todos esos instintos básicos del cuerpo humano están dentro de chitta, y esto está conectado con el cuerpo causal y conectado con el ego, todo está conectado entre sí. Yeah. So now, and in connection with the chitta, this ahankara, the false sense of self, egotism, so creates the whole samsara, and it is supported by its the emotions. So these are the emotions, the streams of emotions. For example, since the ahankara creates a sense of separation, the individuality, so when there is individuality, so there is always a desire, So there's a desires, everything, all the streams of emotions comes up. So there's a desire, kama. The kama comes up because I want to be happy. Because I want individuality, So for that, there's a desire comes up naturally.
So, you know, because there's sense of separation, then I am an individual, then I want to be happy and I want to do something, you know, doing, acting, all is part of the ego. So the karma, the karma desire rises up, you know. And this desire is... Yeah. Entonces ahí está conectado el deseo. Cuando surge ahankara, que es la percepción de separación del yo soy, yo hago, yo soy un individuo, entonces quiero cosas, surge el deseo, que es kama. Y kama está relacionado con las emociones, porque ahí surgen las emociones de deseo, de querer cosas, de querer ser feliz, de querer conseguir cosas, ¿no? De tener objetivos, de todo eso, es el deseo causado por el ego, por la percepción de separación con el ser. Yeah. So the main thing is the desire. So when the first thing is the desire comes, then this is the, you know, is a traditional way of describing the function, the effects of the ego. But you can extend also as many as you know, all this we can add also. But basically the karma desire is the first one. Then we have what is called the pride comes. The pride in individuality, pride. Yeah. Pride. I have this. Then anger also is a part of that. Anger, pride and anger, yeah. So pride and anger. Then we have jealousy. So jealousy will be there. So then because of this, there is stress and anxiety. So of course the moha. So attachment, it gives attachment also. We are attached to the things, etc. And because of the attachment, there is anxiety and stress and strain, all this, you know. Then there is a greed also. You know, greed. So greedy. So these are the what you call the 6 enemies. So it's called, there's an expression. It's called 6 enemies. Arishad Varga. So Arishad Varga. Ari means enemy. Shad Varga means 6. So 6-fold enemies. You know. So they are all products of this ahankara. So we have to reduce the ahankara and remove these enemies, which are opposite to the knowledge, opposite to buddhi and the knowledge. Yes. Entonces este deseo genera diferentes tipos de emociones, comenzando desde la rabia y el orgullo, el pride, y esto lleva también a el apego y la ansiedad, el greedy, la avaricia, and there is another one on top of anger. Yes. Oh. Yes. Jealousy. Y celos, ¿ok? Celos. Todas estas son lo que se llaman los 6 enemigos que nos separan de buddhi. Esos son emociones y son ilusiones, ¿no? Emociones que son ilusorias, son características de ahankara, del ego, y nos separan de buddhi. Yeah. So these streams of emotions supported by the instincts. So they make what is called samsari, the individual, strengthening the individual, you know. So they create the egotism, and so this is a part of the rajas. You know, the ego means more rajas. Yeah. Yes. Entonces estas emociones básicas, estas 6 emociones básicas están como movidas por los instintos básicos que salen de chitta. ¿Ok? Y esto es todo rajas. Rajas es el fuego, es el movimiento, ¿no? Es la energía. Entonces, toda esta parte del ego, el ego es rajásico, está movido por rajas. Rajas. Yeah. So, you can see that all the negative emotions, you know, they're all part of the ego, individuality. So, we don't see any positive emotions here. Why? Because the positive emotions are natural tendencies, traits of the self. You know? So that means when there is the knowledge of the self is covered, and the more and more mind and individuality and ahankara, the more and more negative emotions all will come. You know, because the individuality creates all these things. They're all so. But then all the positive emotions, they're not emotions actually. We don't say it's emotions. They're all natural tendencies of the self. They're all natural tendencies of the self. Only this, the negative tendencies and emotions cover up the self, so individuality is strengthened, and the whole psychology is to strengthen the ego. You know, the whole psychology is only to strengthen the ego.
Of course, the purpose of the psychology is only the mind, So, Yes. yeah. So the whole psychology is to strengthen the ego, and the whole spirituality is to strengthen the buddhi, so that you can have that long-lasting peace and happiness. Very good. Entonces, podemos decir que las emociones positivas, la felicidad, el amor hacia los demás, todo ese tipo de emociones no les llamamos emociones en este contexto, sino tendencias del ser, porque ese es el estado natural en el que nosotros existimos, lo que nosotros somos. Las otras emociones negativas, por llamarlas así, son las que fortalecen el ego y son en las que se basa la psicología moderna. Está hecha para fortalecer el ego porque solo tiene en cuenta la mente. El yoga y toda la parte de yoga Vedanta y la filosofía hindú está hecha para fortalecer el buddhi y acercarnos al ser, no fortalecer el ego, todo lo contrario. Yeah. So, by understanding, you strengthen the buddhi and reduce the samskaras and tendencies and reduce the ego, weaken the ego. Then the lesser and lesser the ego, so more and more buddhi strengthens, and more and more light, the knowledge comes, Yes. And the ahankara and chitta also, they are closely connected, because they are the two sides of the same coin, you can say. It's a flip side of the ego. The flip side of the ego is the chitta. So all the expressions, unconscious mind, Yes. So subconscious mind, unconscious imprints. So they're all the flip side of the ego, because the more and more ego is strong, so the more and more samskaras, and those samskaras which are overwhelming, they go to unconscious mind. And at appropriate time, they all come up also. Entonces, en esa parte, entonces el ego se fortalece. El ego está muy relacionado con chitta, que es la parte instintiva, inconsciente, es la mente inconsciente, están las dos relacionados, porque en uno también se guardan todos los samskaras, todas las impresiones, y esos instintos generan ese tipo de emociones básicas, entonces hay un círculo. Entonces el objetivo es debilitar el ego. Debilitando el ego, buddhi se fortalece y entonces estamos en más luz, más tranquilidad, y eso nos conecta directamente al ser. Entonces, cuando nosotros ponemos el ego más pequeño, también esa mente primitiva se debilita, chitta, que es la mente inconsciente, y buddhi, el intelecto y la claridad, se fortalecen para estar en más luz, en más felicidad. So that is why, so reduce the tamas, because chitta is more tamas. Reduce the tamas, reduce the rajas, balance these two, and automatically sattva is increased. This is a model, the Triguna model. So, and many more practices all there. We will do the next class. Little more we have to do the class. Yes. Entonces lo que tenemos que hacer es reducir tamas, reducir rajas en el sistema de las gunas, equilibrar esas dos, y ahí directamente sattva, que es la luz, va a surgir. Entonces, en las próximas clases él va a hablar de prácticas, de formas de equilibrar esa parte y dejar que sattva salga. Yeah. So, we need ego. Of course, without ego, we cannot function. We need the ego, we need the unconscious, we need the chitta also. At the same time, it is only for interacting with the world. What you call the enlightened ego. We should have enlightened ego. So, it is too much means it covers up the buddhi and the self. That is why. So, we need ego, but then it is enlightened ego. Enlightened ego enlightens us. So, that's it. Very good. Nosotros no podemos vivir sin el ego y sin la parte de chitta. Esas dos partes de la mente nos permiten interactuar con el mundo, son necesarias, pero debemos tenerlas en un equilibrio perfecto para que el ser y buddhi estén al mando. Entonces se llama un ego iluminado, para que el propio ego, nuestra individualidad, nos ilumine, no opaque, no intente dominar buddhi. Entonces, esa parte del ego y esa parte de chitta, lo que tenemos que hacer es mantenerlos al hilo y mantenerlos ahí para que nos permitan interactuar con el mundo, pero en un segundo plano como una herramienta. Yeah.
So we'll conclude here. Next time we'll continue in the next class. Very good, very good. Entonces vamos a parar aquí. En la próxima clase vamos a seguir profundizando en esto. No sé si tienen alguna pregunta. Yo creo que está bastante clara la explicación y bastante interesante. Comprendiendo esto es súper importante para comprender también la meditación, el yoga y realmente lo científico que es todo esto. Es muy fuerte y realmente hacer yoga y meditación sin tener ni idea de esto es algo bien loco, ¿no? Comprendiendo esta parte, uno entra en meditación y está observando qué partes de la mente funcionan, ¿no? I'm telling the people that when you do yoga and meditation with this knowledge, you can even sit in meditation and even observe more clearly the mind, which parts of the mind are playing to be like the boss, no? It's more easy Yes, when you see like the players, even because sometimes if you don't know this, you just see a mess. But at least if you understand your mind, you can see the game and observe it more easily. Se salió Keshava, a ver si entra, espera. Se fue la conexión. Un momentito para esperar que entre, para despedirlo. Esta parte es súper importante realmente todo esto. Para mí, en mi experiencia personal, ha sido un cambio brutal cuando yo estudié esta parte, toda esta parte de yoga Vedanta, de la mente, me hizo comprender por qué meditaba y entonces me hizo comprender con otra conciencia realmente. Un momentito, voy a ver. Entonces me alegra que estén aquí, que aprovechen estos live. En el canal de YouTube pueden ir uno por uno porque todo tiene un orden, todo tiene una coherencia. Entonces les invito a que vayan desde el primero que hicimos con Keshava para que comprendan todo, porque de verdad que luego si ustedes practican yoga, su práctica se va a transformar completamente y si no, no pasa nada porque este conocimiento es totalmente, o sea, nos pasa, este conocimiento es de todos porque todos somos humanos, ¿ok? Aquí llevo Keshava. Hari Om. Something went wrong, so the internet. Good. No problem. Okay. I was telling the people that it's very important, yes, to know this. So when you go to meditation, you can observe and see, and even to identify your ego, because I think it's very important to identify, you know, like. Yeah. Okay. Thank you so much, Keshavaji. Okay. Thank you. Namaste. Thank you. Namaste, and we meet you next week. Thank you so much. Yes. Nos vemos la próxima semana.